Right. So surface tension la next concept is angle of contact and the shape of meniscus and the shape of the fluid, or we call it as meniscus, shape of the meniscus, shape of the liquid எப்படி behave ஆகும் with respect to the container. சரியா? ஸோ லிக்விடை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது என்னென்ன ஷேப்ஸ் வரும்? ஸோ we take a container and water. So this one is for water. வாட்டராக இருந்தால் நமக்கு concave shape வரும். So this is a container, glass tube, and inside it is filled with water. So inside it is filled with water, and this is a container, glass container வச்சுக்கலாம். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட், திஸ் ஆங்கிள் இஸ் தீட்டா. இது வந்து கான்கேவ் சர்ஃபேஸாக இருக்கு. வாட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஃபில்டு வித் வாட்டர். வாட்டர் வந்து கிளாஸ் சர்ஃபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது, கிளாஸ் ஆர் அலுமினியம் ஆர் எனிதிங் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது we have a concave surface. We have concave surface form of. Okay, so concave surface போகும்போது இது கண்டெய்னர். அப்போ கண்டெய்னரில் இந்த ஓரத்தில் it will be having an angle theta. இதுவும் angle theta தான். So this angle is also theta. Both the angles will be same. Okay, that is theta. ஏன் அது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்கே ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ ப்ரெஷர்னால கீழே டவுன் ஆகும். ஒன்று சர்ஃபேஸில் நேற்று அதே மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம். சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய கொகுசிவ் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸை கொடுக்கும்? டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸை கொடுக்கும். அப்போ டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும் கம்பேரிங் இட் டு தி அப்பர் ஃபோர்ஸ். அதனால இட் ஃபார்ம்ஸ் எ கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் வித் த கிளாஸ் கண்டெய்னர் அண்ட் வாட்டர். ஓகே, அது அதர் சர்ஃபேஸ். இதுவே வந்து சில்வர். இஃப் த கண்டெய்னர் இஸ் சில்வர், அப்போ சில்வரில் ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதே வாட்டர் தான். சில்வர் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் ஹரிசாண்டல், ஏன்னா அங்கே அட்கசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. வில் கம் பேக் டு தட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ். ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து சில்வர் கண்டெய்னர். சில்வர் கண்டெய்னரில் மட்டும் வாட்டர் வந்து ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸாக ஆகும். மெர்க்குரி, if you talk about the another one, if the mercury is filled in a glass container, அப்போ அது கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸாக ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா ஸ்பெரிக்கல், அது கொகுசிவ் ஃபோர்ஸை பிரேக் பண்ண முடியாது. அப்போ திஸ் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட். திஸ் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் கான்வெக்ஸ். திஸ் சர்ஃபேஸ் we call it as convex surface. Inside it is mercury. Water in a silver container will give you flat surface. Water in a glass container will give you concave surface, and mercury in the glass container will give you convex surface. So on the shape, இந்த ஷேப்பை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? மெனிக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கான்கேவ் ஷேப், கான்கேவ் மெனிக்கஸ், கான்வெக்ஸ் ஷேப். ஸோ அதை மெனிக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The shape of the liquid formed in the container, we call it as a meniscus. ஸோ இந்த ஆங்கிள் டீட்டா நார்மலாக கண்டெய்னருக்கும் லிக்விட் சர்ஃபேஸ்க்கும். ஸோ கண்டெய்னர் இங்கே இந்த டீட்டான்னு சொல்லலாம், இல்லைனா இந்த ஆங்கிள் டீட்டா. இந்த ஆங்கிள் டீட்டா, நாட் திஸ் ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிள் டீட்டா. ஸோ if you see theta is less than 45 degree, less than 90 degree. Theta is less than 90 degree. Here theta is less than 90 degree. 90 degree na அப்போ அந்த ஆங்கிள் என்னன்னு சொல்லுவோம்? அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
இங்கே theta is exactly 90 degree. சில்வர் சர்ஃபேஸாக இருக்கும்போது theta வந்து exactly 90 degree. So this is the theta, not this one. In the angle theta. So theta is greater than 90 degree. So we call it as obtuse angle. Theta is greater than 90 degree. So almost 135 degree பக்கமா இருக்கும். 135 degree பக்கமா இருக்கும். ஸோ கிளாஸ் கண்டெய்னர் ஃப்ளாட்டாக வச்சுக்கிட்டோம். கண்டெய்னர் வந்து ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக வச்சுக்கிட்டா அப்போ நமக்கு வந்து லிக்விட் சர்ஃபேஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? இதே தான், சேம் திங். இட்ஸ் அ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் லிக்விட் வந்து இப்படி பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னவா இருக்குது? லெஸ் தென் 90 கிரேட்டர் தென் 90? லெஸ் தென் 90. இது ரெண்டும் ஒன்று தான். சரியா? தண்ணியை தரையில் கொட்டிட்டோம்னா அது எந்த ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அந்த ஆங்கிள் என்னது? லெஸ் தென் 90. இங்கே கொடுத்தா மட்டும்தான் இப்படி கிடையாது, ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்லையும் கொடுத்தா. ஸோ அந்த ரெண்டு டயக்ராமும் ஒன்றா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது சில்வரில் கொட்டும்போது ட்ராப்லெட்ஸ், அப்போது திஸ் இஸ் த கான்டாக்ட். அப்போ திஸ் ஆங்கிள் இஸ் 90 டிகிரி. ஸ்பெரிக்கல் பாடி. ஸோ இது மெர்க்குரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதோடையும் ஒட்டாது. நல்ல பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பை ஃபார்ம் பண்ணும். எதோடையும் அது ஒட்டாது இல்லையா? அதனால் பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இந்த ஆங்கிள், திஸ் ஆங்கிள் இஸ் theta is greater than 90, ஆல்மோஸ்ட் 135 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்டாக சொல்லணும்னா 135 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும் மெர்க்குரி. இந்த ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஸோ ரெண்டுமே சைட் பை சைட் போகணும் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் ஒரு கண்டெய்னரில். இங்கே ஏன் இந்த மாதிரி ஷேப் ஃபார்ம் ஆகுது? மாலிகுல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிறது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்? கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ். கண்டெய்னருக்கும் வாட்டர் மாலிகுலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் அட்ஹசிவ் ஃபோர்ஸ். இந்த இடத்துல ஏன் இந்த ஷேப் கிடைக்குது அப்படின்னா கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி. இந்த இடத்துல எது ஜாஸ்தி? கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி, அதனால் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். மெர்க்குரியிலையும் கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி, அதனால் என்ன ஆகும்? இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். சாரி, அட்ஹசிவ் ஃபோர்ஸ். கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி, அதனால கண்டெய்னரோட ஓரத்தில் கொஹசிவா அட்ஹசிவா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அப்போ இங்கே கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ்னால கீழே கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில். கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும்? சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை குறைக்கும். கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும்? சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை குறைக்கும். அதனால இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரியா நமக்கு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். ரைட்? ஸோ அது தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன், force in the direction act ஆகும். The water is filled in a glass tube. Water is filled in a glass tube. So glass tube fill பண்ணும்போது horizontal surface இருந்துச்சுன்னா அப்போ நமக்கு என்ன டைரக்ஷனில் ரிசல்டன்ட்? adhesive force. Adhesive force இந்த டைரக்ஷனில் ஆகும். ஃபோர்ஸ் adhesive force. எதுக்கு நடுவில் adhesive force இருக்கும்? லிக்விடுக்கும் கண்டெய்னருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது adhesive force. அட்ஹசிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும். இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன? கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ். அதெல்லாம் என்னது? வாட்டர் மாலிகுல்ஸ். இப்போ வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் நடுவில் இருக்கிறது எல்லாமே கொஹசிவ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்லையும். ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே அட்ஹசிவ் ஃபோர்ஸ், இங்கே இருக்கிறதும் அட்ஹசிவ் ஃபோர்ஸ். அப்போ அட்ஹசிவ் இது எல்லாமே என்னது?
இங்கே எல்லாமே அட்ஹெஷன் ஆக்ட் ஆகுது, இங்கே எல்லாமே கொஹசிவ் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ இதுவும் வந்து அட்ஹெஷன் ஃபோர்ஸ். ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அட்ஹெஷன் ஃபோர்ஸ் வில் பி adhesive force is equals greater than adhesive force is greater than cohesive force by root 2. Adhesive force is greater than cohesive force by root 2. அதாவது இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது, ஏன்னா ஃபார்மேஷன் இப்படி இருக்கு வாட்டரில். அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறது கொஹசிவ், இந்த பக்கம் இருக்கிறது அட்ஹசிவ். அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? less than 90. less than 90னா எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கும்? அது 45 டிகிரி. அப்போ திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ ரிசால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்னன்னு வரும்? cos 45 டிகிரின்னு வரும். அப்போ adhesive force will be greater than fc by root 2. Adhesive force is greater than fc by root 2. எதுக்கு? theta less than 90க்கு. for theta less than 90. for theta less than 90. இது horizontal surface. And similarly for the cohesive water, இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சு. ஹரிசாண்டலாக இருந்தால் இது, ஹரிசாண்டல் லேயருக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே அட்ஹசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், இந்த டைரக்ஷனில் அட்ஹசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், இந்த டைரக்ஷனில் F adhesive minus FC by root 2 force act of. The resultant will be in this direction, outward la resultant. So remember, adhesive force is Fc by root 2. Adhesive force is greater than Fc by root 2, greater than or equal to Fc by root 2. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க. ஸோ இது வரைக்கும் இதுக்கு மேலே வந்தது கிடையாது. ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் adhesive force is Fc by root 2. கான்வெக்ஸாக இருந்தால், கான்வெக்ஸ் ஷேப்பாக இருந்தால், கான்வெக்ஸ் ஷேப்பாக இருந்ததுன்னா அப்போ adhesive force will be, that is theta greater than 90. theta greater than 90 இருந்ததுன்னா அப்போ adhesive force is less than the cohesive force. Adhesive force is less than the Fc by root 2. Fc by root 2. Pressure inside the liquid. Pressure inside a liquid drop. Pressure inside the liquid drop. Pressure inside the liquid drop. Excess pressure அப்படின்னு சொல்லலாம். Pressure, excess pressure. Pressure excess inside the liquid drop. Inside a liquid drop. அப்போ ட்ராப்லெட்ஸ் வெடிக்குது அப்படின்றப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை விட ஜாஸ்தி. எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது, பபுள்ஸ் என்ன ஆகும்? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்போ எக்ஸ்பேன்ஸ் ஆகுனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வெளியே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் டேக் டவுன். The tendency of free surface, the tendency of free surface, this is period number 1. The tendency of free surface due to surface tension, tendency of free surface due to surface tension
acquire minimum surface area. Minimum surface area makes it curved. Minimum surface area makes it curved. Makes it curved. Makes it curved. So spherical shape நமக்கு எதனால கிடைக்குது? cohesive force அதிகமாக இருக்கிறனால surface area குறைஞ்சு நமக்கு spherical surface கிடைக்குது. அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய cohesive force என்ன இருக்கும்? எல்லாமே downward directionல இருக்கும். அதனால surface tension இப்படி ஆக்ட் ஆகும். surface tension என்ன பண்ணும்? surface ஏரியாவை மினிமைஸ் பண்ணும். அப்போது surface ஏரியா மினிமைஸ்னா ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகணும்? surface tension இப்படி ஆக்ட் ஆகும். வெளியே ஆக்ட் ஆச்சுன்னா பபுள் என்ன ஆகிடும்? பெருசாகிடும், ஏரியா அதிகமாகிடும். அப்போ surface tension ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு ஏன் அந்த ஷேப் கிடைக்குது அப்படின்னா that is because of surface tension. So the tendency of the surface due to surface tension gains minimum surface. So it makes curved. So upon outer surface, take down. Surface tension is acting like this. Therefore, the free surface of a drop. Therefore, free surface of a drop acts as a stretched membrane. Free surface acts as a stretched membrane. Stretched membrane and tries to minimize the surface area. And tries to minimize the surface area. Tries to minimize the surface area. அப்போ surface area minimum ஆக ஆக உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். surface area reduce ஆக உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Write it down. The tendency of a free surface to minimize the area. The tendency of free surface minimize the area. The tendency of free surface minimizing the area, and it compresses the drop. It compresses the drop in response to, it compresses a drop. In response to it, pressure inside the drop increases. Pressure inside the drop increases, comparing it to the surrounding. Comparing it to the surrounding. Comparing it to the surrounding. Therefore, the excess pressure depends on the excess pressure depends on the excess pressure depends on the coefficient of surface tension sigma. Coefficient of surface tension sigma and radius of the and radius of curvature and radius of curvature of surface. Radius of curvature of the surface. Depends on the radius of curvature of the surface and surface tension. Next line. Therefore, pressure inside the liquid is greater than the pressure outside the liquid. Therefore, pressure inside the liquid will be greater than the atmospheric pressure. Therefore, pressure inside the liquid will be greater than the atmospheric pressure. Pressure inside the liquid will be greater than the atmospheric pressure. So the difference between atmospheric pressure, difference between P atmosphere minus pressure inside is called as excess pressure. It's called as excess pressure. Pressure of the atmosphere minus P in. P in minus P அப்படி வரணும். ஏன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய pressure தான் atmospheric pressure விட ஜாஸ்தி.
P in minus P atmosphere. P in minus P atmosphere is equal to excess pressure. So consider the spherical body. This is spherical shape. ஒரே ஒரு water bubble. இதை ரெண்டா பிரிச்சோம்னா, so we can draw half the surface. This is half the surface of the water droplet. This is the entire surface of the water droplet. Surface tension எல்லாம் எங்க ஆக்ட் ஆகும்? இதை ரெண்டா பிரிச்சா இது இந்த பக்கம் surface tension கொடுக்கும். இது இந்த droplet இது மேல surface tension கொடுக்கும். இது ஆல்ரெடி நேற்று பார்த்துருக்கோம். எப்படி surface tension எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு. அப்போ ஒரே ஒரு droplet மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா surface tension இங்கே ஆக்ட் ஆகும். இங்கேயே ஆக்ட் ஆகும். surface tension லேயர்ஸில் ஆக்ட் ஆகும். இந்த surface tension என்ன பண்ணும்? மினிமைஸ் பண்ணும். அப்போ surface tension எவ்வளோ? இது அவுட் சைடு, இது அவுட் சைடு, சரியா? அப்போ இங்கே surface tension எவ்வளோ? அங்கே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? அவுட் சைடில் ப்ரெஷர், இன்சைடில் ப்ரெஷர். அவுட் சைடு ஃபோர்ஸ் என்ன? வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ்? ப்ரெஷர் இன்டு ஏரியா. ஸோ அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ், இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? P0 இன்ட்டு 4πr². P0 இன்ட்டு 4πr². அப்போ இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய, இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எவ்வளோ? இது Pin, இங்கே இருக்கிறது Pin. வாட் இஸ் Pin? So what that is pressure, that is force into pressure. So அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ள ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? இன்சைடு ப்ரெஷர் இன்ட்டு πr². அவுட் சைடில் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? Pin. இன்சைடில் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? πr². Pin இன்ட்டு πr². சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இங்கே என்ன இருக்குது? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்குது. அப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எவ்வளோ? Surface tension என்ன formula? Sigma is equal to force by length. அப்போ force is equal to sigma into length. We are talking about force. வெளியே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, பபுள்ஸ்க்கு உள்ளே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆகுது, இந்த ஹாஃப் சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ், அது விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். அப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டூ எஃப். எஃப் சஃபிக்ஸ் சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டூ எஃப். அப்போ அவுட் சைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கணும்? எப்பயுமே இன்சைடு ஃபோர்ஸாக இருக்கும். அவுட்டரில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸும் இன்னரில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ P in இன்ட்டு 4πr². ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? P in இன்ட்டு 4πr² இஸ் ஈக்குவல் டு P0 இன்ட்டு 4πr². இங்கெல்லாம் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன? சிக்மா இன்ட்டு எல் என்ன? வாட் இஸ் எல்? 2πr. டிவைட் இட். ஸோ Pin. அப்போ எல்லாமே 4πr² டிவைட் பண்ணிடலாம். எல்லாமே 4πr² டிவைட் பண்ணால் P0 by 4πr² plus sigma into 2πr by 4πr². அப்போ pi will get cancelled, this will get cancelled, 1r will get cancelled. So the excess pressure inside the droplet will be P0 plus sigma by 2r. Take it out. The pressure inside will be sigma by 2r. P0 plus πr² தானே? 4 இங்கே போட்டேன். 1 minute, I made a mistake. 4 இங்கே இருந்தது. ஏரியா என்ன? πr² தானே? F is equal to pressure into πr². இங்கே πr² போட்டேன், இங்கே 4 வராது. πr². So Pin is equal to P out plus sigma dot 2πr. So Pn is equal to, that is force by area. Fin is equal to,
Fn is equal to F out plus sigma. So அப்போ Fn எவ்வளோ? P in into pi r squared, that is equal to PO into pi r squared plus sigma into 2 pi r. So pi r squared ஆல் divide பண்ணா Pn is equal to P naught plus sigma dot 2 pi r divided by pi r squared. So pi and pi will get cancelled, one r will get cancelled. So pressure inside is equal to pressure outside plus 2 times sigma by r. That is the pressure inside. அப்போ pressure difference எவ்வளோ? P in minus P out. That is the excess pressure. This is the excess pressure. So excess pressure is equal to எவ்வளோ இருக்கு? 2 times sigma by r for the water bubble. Take it up. So water bubble are the excess pressure inside the liquid will be 2 sigma by r. What is the pressure inside the soap bubble? Soap bubble, excess pressure inside a liquid droplet. Excess pressure inside a liquid bubble. Liquid bubble இல்லனா அதை நம்ம soap bubble அப்படின்னு சொல்லலாம். soap bubble எவ்வளோ excess pressure இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த soap bubble ரெண்டு layers இருக்கும். The inner layer and the outer layer. ரெண்டு லேயர் இருக்கும். அதில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தெரியும். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இஸ் டியூ டு அதில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தெரியும்ல soap bubble. என்ன கலர்ஸ் இஸ் டியூ டு ரீஃப்ராக்ஷன். எதனால? ரீஃப்ராக்ஷன். அதுலேயும் ஒரு ரெயின்போ கலர்ஸ் தெரியும். தட் இஸ் டியூ டு ரீஃப்ராக்ஷன். இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனும் நடக்கும், ரீஃப்ராக்ஷனும் நடக்கும். அப்போ அங்கே நமக்கு ரெண்டு லேயர் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் அங்கே இருக்கும். ஸோ ரெண்டு லேயர் ஆஃப் லிக்விட்ஸில் நம்ம பார்க்கும்போது then what is the pressure inside? So இதை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டேன்னா, இதை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, so I have one layer, I have another layer. So surface எடுக்கும்போது one layer and I have another layer. So I have another layer. அப்போ இங்கே ரெண்டு லேயர் ஆஃப் லிக்விட் இருக்கும். இது வந்து ப்ரெஷர் அவுட், இது வந்து ப்ரெஷர் இன். அப்போ இது வந்து சர்ஃபேஸ். So what is the force? Force is equal to pressure into area once again. So what is the force outside? So the force outside or the force inside? Force outside. Force, not pressure. So what is the force outside and inside? So the force inside will be pressure into pi r squared. Pressure into pi r squared. That is equal to, what is the force outside? P naught into pi r squared. Pi r squared. Surface tension எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் see the layer.
இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், அவுட்டர் லேயரில் ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனும் இன்னர் லேயரில் ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனும் ஆக்ட் ஆகுது. 2 லேயர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். அப்போ 2 சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ 2 சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், அப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? 2 sigma. ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை லென்த். அப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? சிக்மா இன்டூ லென்த். அப்போ சிக்மா எல் ப்ளஸ் இன்னொரு சிக்மா எல் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ 2 சிக்மா எல்னு மாறும். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன் இன்டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு T naught into pi r square plus 2 times sigma L. What is L? 2 pi r. So P in into pi r squared is equal to P out into pi r squared plus 2 times sigma into, what is length? 2 pi r. Now you divide it, 4 sigma pi r. Upper P in is equal to P out plus 4 times sigma by r. What is the excess pressure? P in minus P out, that is equal to 4 sigma by r. அப்போ ட்ராப்லெட் சோப் பபுளாக இருந்தது, இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு லிக்விட் லேயராக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ அங்கே நமக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் 2 times இருக்கும். ஸோ வாட்டர் பபுள் இட் இஸ் 2 sigma by r is the pressure, excess pressure. என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்? எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். அவன் ப்ரெஷர் இன்சைடு எவ்வளோன்னு கேட்கலாம். ஓகேவா? அப்போ 4 sigma by r and 2 sigma by r. Take it. This pressure. Plane surface இருந்தா plane surface container water வந்து இப்படி சேவ் ஆயிருக்கு, பிளெயினாகவே இருக்கு, ஃப்ளாட்டாக இருக்கு. ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் எக்ஸஸ் ப்ரெஷரே கிடையாது, தட் இஸ் 0. ஓகே, ரைட் இட் டவுன். ஸோ டெல்டா பி இஸ் த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர். ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் எக்ஸ்பிரஸ் ப்ரெஷர் வந்து 0. சம படிக்கணும். கான்கேவ் சர்ஃபேஸாக இருந்தால், ஸோ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் 0. கான்கேவ் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் 2 sigma by r. இப்படி லேயர் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருந்தால் இது கான்கேவ் சர்ஃபேஸ். அப்போ இது பிளெயின் சர்ஃபேஸ் ஆர் அ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் கான்கேவ் சர்ஃபேஸ். அப்போ கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அப்போ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இஸ் 2 sigma by r. இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்? வாட்டருக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ வாட்டருக்கு என்ன ஆன்சர்? 2 sigma by r. 2 times sigma by r. ஏன்னா ப்ரெஷர் இங்கே இப்படி கொடுக்கும், ப்ரெஷர் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? கொஹிசிவ்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இன்சைடில் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகும். ப்ரெஷர் இஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸாக இருந்தால், ஸோ அடுத்தது கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் ப்ரெஷர் வில் பி ஆக்டிங் அப்வர்ட் டைரக்ஷன். இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த பல்ஜிங் போர்ஷன் வி கால் இட் இஸ் டெல்டா பி. ஸோ டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 sigma by r. இங்கேயும் டெல்டா பி மெர்க்குரிக்கும் 2 times sigma by r தான் மெர்க்குரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் கான்வெக்ஸ். ரெண்டையும் எழுது. கான்வெக்ஸுக்கு கான்வெக்ஸ் எதில் ஃபார்ம் ஆகும்? மெர்க்குரியில் ஃபார்ம் ஆகும். ஃப்ளாட் எதில் ஃபார்ம் ஆகும்? சில்வர் பிளேட். இந்த கண்டெய்னர் என்ன? சில்வர். உள்ளே இருக்கிறது என்ன? வாட்டர். உள்ளே இருக்கிறது வாட்டர். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ராப்லெட். இப்படி இருந்தா ட்ராப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா, ட்ராப்னா கம்ப்ளீட்டா. அப்போ இது எல்லா இடத்துலையுமே ஈக்குவலான ப்ரெஷரை கொடுக்கும். இங்கேயும் 2 sigma by r தான். ட்ராப்லெட்ஸ்க்கு உள்ள வாட்டர் ட்ராப்லெட்டாக இருந்தால் டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 times sigma by r. 2 times sigma by r. ஸ்மால் ஆர் போட்டாலும் சரி, கேபிட்டல் ஆர் போட்டாலும் சரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் வாட்டர் ட்ராப்லெட். Bubble in air. Bubble in air bubble. Air bubble. அப்போ ஏர் பபுளாக இருந்தால் 4 times sigma by r. அப்போ இங்கேயும் ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அதுக்கு 2 லேயர் இருக்கிறதுனால இங்கே டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு 4 times sigma by r. ஏர் பபுளாக இருந்தால்
bubble in a liquid. Bubble in a liquid. Bubble in a liquid is 2 sigma by r. Soap bubble கொடுத்தா 4. Air bubble அப்படி இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்லலாம், soap bubble. Soap bubble. Bubble in liquid மட்டும் கொடுத்திருந்தா, bubble in liquid droplet. அப்போ liquid droplet soapனு மென்ஷன் பண்ணாலோ air bubble மென்ஷன் பண்ணாலோ 4 sigma by r. Simply bubble மட்டும் கொடுத்துருக்கான், liquid bubble. ஸோ வேற ஏதாவது ஒரு liquid bubble இருந்ததுன்னா அப்போ அதுக்கு surface tension 2 times sigma by r தான். 2 times sigma by r. So concave, flat, convex, air bubble or soap bubble, bubble in a liquid. Soap bubble அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாமையோ இல்லை ஏர் பபுள்னு மென்ஷன் பண்ணாமையோ இருந்தால் அப்போ அங்கே 2 sigma by r தான். soap bubbleக்கும் water bubbleக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப். soap bubbleக்கு delta P என்ன? 4 sigma by r. water bubbleக்கு delta P என்ன? 2 sigma by r. அப்போ ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? half a time. Okay. So this is air bubble or soap bubble. இது water bubble. water bubble இது 2 sigma by r. இங்கே 4 sigma by r. அப்போ ரெண்டுக்கும் ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? 2 times. வாட்டர் பபுள் இஸ், soap bubble is twice the pressure of air bubble. இல்லைன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கேட்கலாம், சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப் கேட்கலாம், இல்லைன்னா ரேஷியோ கேட்கலாம். சரியா? ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எரேஸ் பண்ணிடுவா. The next one. When the liquid droplets lies inside the water, liquid droplet lies inside the liquid, lies inside the liquid, lies inside the liquid என்ன? ஸோ லிக்விட் ட்ராப்லெட் இந்த இடத்துல ஒரு ட்ராப் இருக்கு, அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் என்ன? அப்போ இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் என்ன? இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஹைட் எவ்வளோ? ஹெச். அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எவ்வளோ? P is equal to இங்கே இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் 2 sigma by r. ட்ராப்லெட்டுக்கு என்னது? 2 sigma by r, 2 times sigma by r. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ப்ரெஷர் எவ்வளோ? ப்ரெஷர் என்ன? ρgh. ப்ரெஷர் அட் a certain depth, pressure at certain depth, delta P கூட எழுதலாம், தப்பே இல்லை. pressure at excess pressure when the liquid droplets lies beneath the liquid. at the bottom of the liquid ல ஒரு drop இருந்தா அப்போ pressure difference எவ்வளோ? 2 sigma by r plus rho gh. dropletக்கு 2 sigma by r, அங்கிருந்து அங்கே certain heightக்கு rho g into h. நடுவில் இருந்தால் என்ன? அப்போ ஹைட் எவ்வளோ இருக்கோ அதை மெஷர் பண்ணிக்க வேண்டியதா. இங்கே இருந்தால் என்ன? அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஹைட் எவ்வளோ? மெஷர் இட் அண்ட் டு இட்.
cylindrical liquid surface. For cylindrical liquid surface, cylindrical liquid surface. So inga for cylindrical liquid surface, delta P is delta P for cylindrical liquid surface, delta sigma by R. 2 sigma illa, sigma by R. Liquid film of unequal radii. Liquid film of unequal radii. Unequal radii. Unequal radius. So unequal radii film are. So ஒரு பக்கம் radius ஜாஸ்தி, இன்னொரு பக்கம் radius கம்மி. Unequal radii. So curvature கொஞ்சம் பெருசா போட்டுக்கணும். Unequal radii. So ஒரு பக்கம் curvature ஜாஸ்தி, இன்னொரு பக்கம் curvature கம்மி. இப்படி இருந்ததுன்னா. So this is R1 and this one is R2. Unequal radius are the, then the delta P is 2 times sigma into 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R1 plus 1 by R2. Liquid film, liquid surface of unequal, liquid surface of unequal radii. This is flat, unequal radii. So liquid surface are, so the diagram will be the same thing. Surface in solli kuduthirundanga, then in that case sigma by R, inner radius and outer radius. So inga irukkudiya pressure delta P, appo delta P is equal to sigma into 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R1 plus 1 by R2. Liquid surface of unequal radius, radii. இது வரைக்கும் எக்ஸாமுக்கு வந்திருக்கு. சரியா? இதை தவிர வேறு ஏதாவது புதுசாக இருந்தாலும் கற்றுக்கணும். ஏன்னா சிலபஸ்ஸு பிளைண்டு சிலபஸ் தான் கொடுத்துருக்கான். போன வருஷம் கொடுத்த சிலபஸ் பிளைண்டு சிலபஸ். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பெர்னாலிஸ் தியரம் என்னெல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லலை. அப்போ பெர்னாலிஸ் தியரம் எந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சம போட்டு தான் ஆகணும். கெபிலரி ரைஸ்ன்னு மட்டும் மொட்டையாக கொடுத்துட்டான். கெபிலரி ரைஸின் சோன்னு கொடுக்கல. சோன் கொடுத்தா லிமிட்டட் சிலபஸ். கெபிலரி ரைஸ் அப்படின்னு மொத்தமாக ஒரே ஒரு வேர்டு, பெர்னாலிஸ் தியரம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டா பெர்னாலிஸ் தியரத்தில் A to Z படிக்கணும்னு அர்த்தம். சரியா? பெர்னாலிஸ் தியரத்தில் உன் கண்ணில் எதெல்லாம் படுதோ அதெல்லாம் படிக்கணும்னு அர்த்தம். கெபிலரி ரைஸின் மட்டும்தான் இருக்குது. கெபிலரி ரைஸில் நான் என்னெல்லாம் படிக்கணும்லாம் சிலபஸ் கிடையாது. அப்போ கம்ப்ளீட் கெபிலரி ரைஸை படிக்கணும். எது வந்தாலும் கற்றுக்கணும். ஸோ இது வரைக்கும் வந்தது வரைக்கும் நம்ம எடுத்திருக்கோம். வேறு ஏதாவது ஒரு ரேடியஸ், வேறு ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சம்மு போட்டு தான் ஆகணும். இது வந்து அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ன்னு கிளைம் பண்ணவே முடியாது. சரியா? பார்த்துக்குங்க. The next one is capillary rise. Capillary rise. Erase பண்ணிடுவா. வாட்டர் கிளாஸ்க்கு வரும்போது வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வரணும். பர்மிஷன்லாம் கேட்க தேவையில்லை. நீ பாட்டு தண்ணி குடிக்கலாம். ஒன்று வாட்டர் பாட்டில், நீ ரெஸ்ட் ரூம் போ. டயபெட்டிஸ் செக் பண்ணுறாடி, அடிக்கடி போற. இவன் அப்படிதான் சொன்னான். கண்ணாடி போட்டான். எல்லாரும் ஒரு 1/2 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில கேரி பண்ணு.
சின்ன பையன் மாதிரி தண்ணி குடிக்க போகிறேன், பாத்ரூம் போகிறேன். தண்ணி குடிக்கணுமா, எடுத்து கிளாஸ் ரூமில் குடிச்சுக்கோ, பர்மிஷன்லாம் கேட்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. Capillary action. So I have a liquid in a container. In the liquid, so level of the liquid is filled up to this. இதில் வந்து நான் ஒரு கண்டெய்னர், ஒரு டியூபை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறேன். அப்போ உள்ள டியூப் இன்சர்ட் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய லிக்விட் இந்த டியூப்பில் ரைஸ் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ இந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஆகும். வாட்டராக இருந்தால் கான்கேவ் சர்ஃபேஸை ஃபார்ம் பண்ணும். வாட்டராக இருந்தால் கான்கேவ் சர்ஃபேஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். சரியா, இது ஓப்பன். இது என்ன டியூபு? ஓப்பன் டியூப். ஓப்பன் டியூப்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்? அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும். அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும்? கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்? பி அட்மாஸ்பியர் தான் இருக்கும். இங்கே பி அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும், இங்கே அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஏன்னு போட்டுருக்கு, இங்கே வேணால் ஏன்னு போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர், எந்த டவுட்டும் இல்லை. இங்கே அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும், இங்கே அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும். அப்போ ஓப்பன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னாவே அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும். இந்த பி, ஸோ பி இஸ் த பாயிண்ட் விச் இஸ் இன்சைட் த லிக்விட். இன்சைட் த லிக்விடில் ப்ரெஷர் எவ்வளோ? ரெண்டு விதமாக புரிஞ்சுக்கணும். ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னா எக்ஸஸ் ப்ரெஷர். அப்போ இன்சைட் த லிக்விட் எக்ஸ்பிரஸ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ? இன்சைட் த லிக்விட் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ? 2 sigma by r. Inside the liquid, excess pressure is 2 sigma by r. Excess pressure na meaning enna? P in minus P out. P out na atmospheric pressure. Appo P in na so liquid pressure. Appo inga irukkudiya B edukkulla irukku? Inside the water. Appo inga delta P da enna? Delta P is 2 times sigma by r. ஆறுங்கிறது அந்த ரேடியஸ், இதோட ரேடியஸ், இந்த டியூப்னுடைய ரேடியஸ். அப்போ 2 sigma by r, ரைட்? அப்போ வாட் இஸ் தட்? இஸ் நத்திங் பட் P in minus P out is equal to 2 times sigma by r. What is P out? Nothing but atmospheric pressure. P out என்ன? Atmospheric pressure. அப்போ pressure at B என்ன? Pressure at B, P in minus 2 sigma by r. Pressure at B enna? So pressure inside PB minus PA is equal to 2 sigma by r. Appo pressure at B enna? 2 times sigma by r plus atmospheric pressure. நாம இது வரைக்கும் போன டயக்ராம் எல்லாம் டெல்டா P பார்த்தோம். What is delta P? P in minus P out. சரியா? So that is the pressure. என்னமா? So pressure inside the liquid column. So pressure inside the liquid column is equal to pressure outside the liquid column plus 2 times sigma by r. Plus 2 times sigma by r. ஸோ இந்த லிக்விட் லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கும். எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த லிக்விட் லெவல் ரைஸ் ஆகிருக்கு? இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம்? ஃபர்ஸ்ட் காலம். இந்த செகண்ட் காலம் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் லெவல் இந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ லிக்விட் லெவல் ப்ரெஷர் டியூ டு லிக்விட் காலம் இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்கேருந்து இங்கே தூரம் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சரியா? திஸ் இஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். இந்த செகண்ட் கேஸில் என்ன இருக்குது? லிக்விட் வந்து certain ஹைட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் என்ன? வாட் இஸ் த ப்ரெஷர் அட் ஏ அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ரெஷர் அட் பி? ஸோ இட் இஸ் ரைஸ் டு சர்டன் ஹைட். ஸோ இட் இஸ் ரைஸ் டு சர்டன் ஹைட். இங்கே மேலே அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இருக்குது, இந்த இடத்துல பாயிண்ட் பி. இதுதானே இன்சைடு. இதுவும் இன்சைடு, இதுவும் இன்சைடு, இதுவும் இன்சைடு, இதுவும் இன்சைடு தான்.
ஓகே, ஸோ எல்லாமே என்னது, இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது, இன்சைட் த ப்ரெஷர் தான் இருக்குது, ரைட். ஸோ மேலே அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரும் கீழே அன்னோன் ப்ரெஷரும் இருக்குது. ஸோ அன்னோன் ப்ரெஷர் எவ்வளோ? ஸோ த ப்ரெஷர் அட் பாயிண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு pressure at point A is equal to or pressure at point B. இது என்னது, inside. Pressure inside எதுக்கு equal? P naught plus 2 sigma by R க்கு equal. ஓகேவா? இது இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? P naught minus PO is equal to 2 times sigma by R. What is this? Delta P. Delta P is equal to 2 times sigma by R. What is this delta P? Rho GH. அது எதுக்கு ஈக்குவல்? ரோ GH. ரோ GH is equal to 2 times sigma by R. 2 times sigma by R. That's all. Then what is H? H is equal to 2 times sigma by rho GR. எதுக்கு? வாட்டர் காலமாக இருந்தா. எதுக்கு? வாட்டர் காலமாக இருந்தா, டியூப் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தா. காப்பி டவுன். இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, இதோட சேர்த்து ஒரு காஸ் தீட்டா வரும். ஸோ லிக்விட் காலம், இது கண்டெய்னரில் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் கான்கேவ் சர்ஃபேஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. அண்ட் திஸ் இஸ் த ஆக்சிஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் த ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர். இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. அப்போ இது ரேடியஸ் ஆஃப் தி டியூப், இது ரேடியஸ் ஆஃப் தி லிக்விட், அது radius of the liquid. In the angle theta. Then what is the relationship between capital R and small r? In the angle theta. In the angle theta. What is the relationship between capital R and small r? What is cos theta? What is cos theta? Cos theta is equal to small r by capital R. Then what is small r? R cos theta. அப்போ ஸ்மால் ஆர் என்னன்னு மாற்றலாம், ஆர் காஸ் தீட்டான்னு மாற்றலாம், அல்லது ஆர் காஸ் தீட்டா. Cos theta is equal to R by R. So capital R is equal to small r by cos theta. So capital R is equal to small r by cos theta. So the answer is 2 sigma cos theta by R is the surface of the liquid surface. Okay. So inge formula capital R nu maarum. So R engiradhu liquid surface udiya radius. So here it is capital R. Change it out. இங்கே இருக்கிறது capital R. So this is capital R. Capital R is the radius of liquid surface. Radius of liquid surface. Small r is the radius of the tube. It's the radius of tube. Then what is capital R? Capital R is equal to small r by cos theta. Upon H is equal to 2 times sigma divided by rho g into what is capital R? Small r by cos theta. So the H is equal to 2 times sigma into cos theta by
rho g into r. What is r? What is small r? Radius of the tube. Small r is the radius of the tube. டியூப் வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்கும்போது, டியூப் வந்து ஹரிசாண்டலாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? எழுதியாச்சா? எரேஸ் பண்ணிடுவா. So H is equal to 2 times sigma cos theta by rho g into small r. Then what is small r? Capital R is equal to small r by cos theta. So the small r will be capital R into cos theta. So rho g into r. If theta is less than 90, the first case, theta is less than 90 degree. Less than acute, then it is acute angle. So acute angle இருந்தா H என்னவா இருக்கும்? H is positive value. Cos less than 90, cos 90 less than 90 என்ன? Cos 0 is 1, 45 degree na 1 by root 2 மாறும். அப்ப எல்லாமே என்னவா வரும்? Positive value of H வரும். Theta is equal to 0. Theta is equal to 0 degree. அப்படின்னா cos 0 will become 1. அப்ப H is equal to, so theta is equal to 0 degree. Then cos 0. So 2 sigma by rho gr. அப்ப H என்னவா மாறும்? H is equal to 2 times sigma by rho g into r னு மாறும். Rho g r எதுல இருக்கும்? So no rise. H is equal to 0 வா மாறும். 2 sigma by r. அப்ப height is equal to 0. Theta is greater than 90. Theta is greater than 90 அந்த H உடைய value negative value ஆகும். Cos greater than 90 will be, H will be negative value ஆகும். So that is, and H, அப்போ capillary action is inversely proportional to radius of the tube. Capillary action is inversely proportional to the radius of the tube. அப்போ radius சின்னதா இருந்தா height அதிகமா இருக்கும், radius ஜாஸ்தியா இருந்தா height கம்மியா இருக்கும். Inversely proportional to r. So if the container is, next case, container, we have a liquid, இப்படி வச்சாதான் ஃபார்முலா இருக்கு. டியூபை இப்படி வச்சிருந்தா, இப்படி வச்சதுக்கு தான் ஃபார்முலா என்ன? H is equal to 2 sigma cos theta by rho rg. இப்படி வச்சா என்ன? So this is height and this angle is theta and this one is the slant height L. Okay, so height is this one, L is this one. அப்போ theta எவ்வளோ? அப்போ என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வரும்? cos theta is equal to adjacent side. எது adjacent side? டியூபை இப்படி இன்வெர்ட்டடாக இப்படி ஸ்லாண்ட் ஹைட்டில் வச்சோம்னா, then this is height H and this is L. அப்போ இந்த ஹைட்டு தான் என்னது? H. அப்போ cos theta is equal to H by L. Then L is equal to H by cos theta. எவ்வளோ லென்த்துக்கு ஏறி இருக்கும்? If the tube is inclined to a certain angle theta, then theta is equal to H by L. Cos theta is equal to H by L.
அப்போ L is equal to H by cos theta or H is equal to L cos theta எப்படி வேணால் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இல்லையாச்சா?